Hola, aquí Juan G. Esto es Habitación Sonora. La red no solo está llena de bailecitos de tiktokers, sino que también encontramos joyas como la que voy a compartir con vosotros a continuación. Y una de las grandes minas de donde podemos sacar verdadero oro es el infinito Ted Greene. Ted Greene, que no solo nos dejó un inmenso legado musical, sino también un inmenso legado didáctico. Y no solo a través de libros como el famoso Core Chemistry, sino a través de sus propias clases particulares, que aquí un buen samaritano llamado César Pineda, César, estés donde estés, te damos las gracias, se encargó de grabar en vídeo, estamos hablando de finales de los 90, y más tarde subirlo, no sé si él o quien fuera, a internet, en este caso a YouTube. Estos vídeos son una fuente inagotable de conocimiento, hay muchísimo donde escoger y aunque sé que en el futuro volveré a recurrir a estos vídeos porque, como os digo, son una fuente inagotable de conocimiento, hoy voy a empezar por una lúcida y breve explicación que realiza Ted Greene del concepto de intercambio modal. Está dando clases, están tocando un estándar llamado Our Love is Here to Stay y el alumno le pregunta que de dónde saca esos acordes, ¿no? Algunos de ellos no diatónicos. Para el que no conozca el concepto de intercambio modal, a menudo se explica como el préstamo de acordes de modos o tonalidades paralelas. Por ejemplo, si estamos tocando en do mayor, pues tomar acordes prestados de do menor. El uso de estos acordes no implica, por tanto, una modulación, sino un color añadido, un color adicional dentro de una misma tonalidad, ya que son acordes que comparten el mismo centro tonal. La claridad con la que explica esto Ted Greene merece la pena ser compartida, así que vamos con ello sin más. Y os recuerdo que podéis apoyar el canal si os gusta este tipo de contenido, suscribiéndoos a él, activando las notificaciones, dándole a un me gusta, dejándome algún comentario y por supuesto haciéndoos miembros del canal. De esta manera podéis hacer una pequeña contribución mensual, me ayuda muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de material. Vamos al lío. By moving the bass up, you're on an extra root in the key of D flat, C flat. That's like still in the key of D flat if we do that kind of sound, right? But it's not a major diatonic key. But neither was this song because it already started out on a non-diatonic chord to begin with. Okay. In the 60s and 70s, you heard a lot of major extensions and straight triads too on the extra roots in the key. How many extra non-diatonic roots do we have in a major key? How many extra roots? Yeah. How many notes are in the scale, and then how many does that leave left over? There's 8 notes in the scale. Seven. Seven notes in the scale, and that leaves 5. That's it. That's all we got. So it isn't 500 to memorize, or even 50. It's just 5. You can deal with it. One of them is a flat 3 chord. One of them is a flat 6. One of them is a flat 2. One of them is a flat 7. One of them is a sharp 4. That's it. There are 4 flats and 1 sharp. Again, flat 7 and flat 6, flat 3 and flat 2, and sharp 4. Those are the 5 additional roots in the key. We love to build major extensions on those roots, as well as other kinds of chords too. And that includes Lydian extensions as well, meaning sharp 11. Why do you call them roots? Aren't they extensions? These are tones in the bass, letter names, whether the root's in the bass or not. Letter names, like if you're in the key of D flat, you play a C flat chord, that's a new root that isn't in the major scale. The C natural would be in the major scale of D flat. D flat, C, D flat. C flat's hiding in the crack. Okay. She's an extra root that we want using. Extra degree, if you will. Degree of the key. Yeah. Note to build chords from. So you build a note on that. Build a chord. You build a chord on that note. You bet. Not just me. You and everybody does. Anytime you play the key of A. What's that G chord doing there? That's not in the key signature of 3 sharps. If some rock and roll song does, or folk song goes. What if they suddenly go? We don't call the tone police up. Report them then. I mean, it's still in the key of A, but it's a different shading. Extra roots, expanded. The whole thing I like to think of as an expanded sense of key. The American key became a 12-tone key. So it's no longer a 7-note
key anymore. At that point, does that mean modulation? Now, modulation, it means what? The 3 words will cover it. Change key. Change of key, yeah, change key. 2 words, change key. That isn't a change key. It's not. We're still in A, aren't we? If you hear a song goes, your friend says what key, and you say A, because key's the most important word we have in music theory, and that means the center. Tonality means what kind of key. So if it's in this tonality, that's a diatonic major key. For sure, we just say major key. But if it's in a key that's using lots of extra colors, more belts around the core, asteroids and stuff, you know. So that's the more multi-hued key. It's not a 7-note diatonic key anymore. And frankly, a lot of American music you've grown up with is this way. A lot of stuff, man, gosh. More than not, by far. It's rare to see a song that just stays in the diatonic framework. They exist, but they're rare. Modulation doesn't usually happen. What? All the newspapers. It just doesn't usually happen. We just don't have many modulations. The books see a lot of things as modulation that really are just staying in the key, just with flavor chords. Because like some of the bossa nova tunes they play, that's a good example. It normally doesn't stay, well, it's in the key, but there's also... Something like Girl from Ipanema. Yeah, there's not diatonic. That has modulation. Yeah. A song like Meditation does not have modulation. So there's not even one. Okay. It just has those extra chords. Extra chords. Although there are a few toss-up places where it wouldn't kill anybody to think of certain little few chords in a row as a modulation, but there's no need for it. Vale, pues lo que nos propone Ted Greene es bastante sencillo viéndolo en la guitarra. Si tenemos los acordes derivados de la tonalidad de Do mayor de forma diatónica, es decir, sin incluir ninguna nota que esté fuera de la escala, tendríamos Do mayor séptima, Re menor séptima, Mi menor séptima, Fa mayor séptima, Sol séptima, La menor séptima, Si semidisminuido, volvemos a Do. Vale, pues lo que propone Ted Greene es llenar los huecos, ¿no?, que hay entre cada una de las notas. De Do a Re tendremos un paso que es Re bemol o Do sostenido mayor. Pues entonces ahí tendríamos el acorde bemol 2. Entre el 2 y el 3 tendríamos el bemol 3, Mi bemol mayor. Entre el 3 y el 4 no tenemos ninguno, pero entre el 4 y el 5 sí tenemos el sostenido 4. Luego tendríamos el 5, el bemol sexto, sexto, bemol séptimo. Y ya hemos encontrado todos esos acordes a los que se refería Ted Greene: el bemol 2, el bemol 3, el sostenido 4, el bemol sexto y el bemol séptimo. No nos hemos salido de la tonalidad en ningún momento, estamos en Do mayor, pero hemos utilizado acordes no diatónicos, en este caso de intercambio modal. Si queréis profundizar más en este concepto del intercambio modal y añadir acordes extra a la tonalidad, podéis visitar un vídeo que ya realicé hace un tiempo, pero en el que explico esto con más detenimiento. Y hasta aquí llegamos por hoy. Aprovecho para agradecer a todos los nuevos suscriptores, a todos los que me lleváis apoyando ya a tiempo, por supuesto a los miembros del canal, a mis alumnos particulares. De verdad, muchísimas gracias, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Gracias. Nos vemos en la próxima.